Dekat sini dia dipanggil choroid, and then anteriorly dia jadi ciliary body, and then this is iris. So dia stop kat sini ya. Dia stop kat sini. Yang ini adalah pupil. That one the second layer, and the third layer is the retina. The yellow one is the retina. Retina dia akan stop kat sini dekat ora serata. So we have 3 layers of the eyeball: sclera, choroid or uveal tissue, and retina. And then this one is the lens, and this is the vitreous, anterior chamber, and this is the posterior chamber. Okay, the topic that we want to discuss today is about the retina. The disease is retinopathy lah. Okay, retina here, the inner layer of the eyeball. Okay, so fundus. So this is the eyeball, and this is the fundus. When you examine the fundus using your direct ophthalmoscope, this is what you can see. So the fundus ni dia ada optic disc and the blood vessel. So the optic disc here is actually the anterior surface of the optic nerve. So dekat belakang kat sini kita ada optic nerve, and this is the anterior surface ni lah yang you nampak yang ni, yang kita panggil optic disc. So this is the eyeball. So this is the optic nerve. So ada blood vessel yang masuk kat dalam ni, dalam optic nerve ni masuk sampai kat depan ni. Okay, blood vessel yang masuk ni central retina artery sampai kat depan ni. The blood vessel will divide into 2, superior and inferior. So dekat optic disc ni, kalau you tengok, you nampak kat sini, dia masuk kat sini dan dia divide into 2. Dia masuk je daripada optic disc. Daripada optic nerve keluar dekat optic disc ni, dia divide into 2, superior and inferior. So superior ni akan divide kepada 2 pula, temporal and nasal. Yang inferior pun divide kepada 2, temporal and nasal. Yang satu lagi tu adalah vein. Vein pun dia akan follow the artery lah. So the vein pun sama, dia ada supranasal and supratemporal. So infranasal, infratemporal. So yang branch yang ini kita panggil supratemporal branch ataupun supratemporal arcade. Yang ini infratemporal branch or infratemporal arcade. So dalam kawasan ni adalah kira macam posterior pole lah ataupun macular area. Yang kat tengah ni adalah fovea. Okay. So disease of the retina, dia banyak disease of the retina. So kita hanya akan belajar beberapa sahaja pada hari ini. So I nak student just name the retinopathy lah. I akan call seorang-seorang. So you need to just mention lah the retinopathy, example of retinopathy. Okay, Muhammad Alif. Once I call you, you kena on the video lah. I nak kenal jugalah siapa Muhammad Alif. Ada ke tak ada Muhammad Alif? Ada Prof. Kalau nak on video saya kena connect lagi satu device. Kenapa dia yang sekarang ni tidak ada ni? Tak ada. Saya guna PC Prof, saya tak ada webcam. Okay, tak apa. Alif tunggu dulu, saya panggil orang lain ya. Nanti next you just ready je lah. Boleh? Alif boleh? Boleh Prof, boleh. Okay, saya panggil Nur Hazira. Yes, Prof. Okay, boleh on video sekejap? Sorry, Prof. Bunyi mesin rumput kat belakang. Tak apa. Retinopathy. Tak, you just on video dulu. Boleh dah. Okay. Apa example dia? Diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy. Okay, betul. Thank you, Hazira. Bagi satu lagi, Nurul Alia. Yes, Prof. Okay. Sorry, Prof. Bunyi mesin rumput. Semua ada mesin rumput kat belakang Ni kat mana? Kat asrama Satu bilik ngaji. Oh, satu bilik. Kebetulan lah ni. Okay. Okay. Hazira tadi sebut diabetic retinopathy. You nak sebut apa? Example of retinopathy. The second one. Ah. Hypertensive retinopathy.
Okay, hypertensive retinopathy. Alright. Thank you. Last, seorang lagi. Afifah Syafiqah. Yes, Prof. Ya. Contoh apa? Contoh diabetic bukan diabetic retinopathy. Retinopathy. Retina artery occlusion. Okay, good. Retinal artery occlusion. Alright. Okay, actually so many retinopathy. But for today tutorial, we only cover retinal vein occlusion, retinal artery occlusion, hypertensive retinopathy, diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. You all kena apa? Kena study juga benda lain lah, perkara lain, disease lain, retinopathy yang lain selain daripada the topic that we discuss today. Okay? Right. Okay. This slide to show how are you going to describe the fundus finding. Okay. If you look at the fundus photo and the fundus looks normal, so this one looks normal, you have to follow the sequence lah, what the structure that you need to describe first. So kalau fundus tu looks normal, so first you kena describe the optic nerve followed by the blood vessel, both blood vessel, superior and inferior, and then last baru you cakap pasal macula. Itu kalau the fundus looks normal, okay? If at glance you nampak fundus tu ada abnormalities, so you should start with the abnormalities. Kalau kat sini nampak hyperpigmentation kat sini, you should mention the hyperpigmentation first. And then kalau ada lagi-lagi lain yang abnormality, then you kena proceed the second abnormality. Kalau dah tak ada abnormalities, then you go back to the optic nerve, the blood vessel and the macula. Okay, faham ke yang tu? How to describe the fundus? Sebab lepas ni kena describe finding lah ni. Okay, boleh? Kalau boleh, then kita proceed lah the next. Next, okay. Okay, ini adalah foto, fundus foto for retinal vein occlusion. Okay, so kena ada seorang untuk describe the finding. Bushra. Yes, Prof. Ya, Bushra, boleh on video dulu. Okay, wait Can you see me? Nampak background je. Tu, okay, dah nampak dah. Okay, Bushra, describe the finding. I try. Yep. So there are multiple retinal hemorrhage. Hemorrhages, okay. Hemorrhages. Where? Multiple betul dah, multiple where? Everywhere. At the superior, Everywhere, okay. inferior. Yeah, generalized retinal hemorrhages, okay. And then for the optic disc, it has margin, the regular margin. I can see regular margin. Okay, not well defined margin. Is it 360? No, only at the nasal part. Okay, the nasal part is ill-defined margin. The temporal part is, well-defined margin. Okay, lagi? It is pink in color. Yeah. I think. And the cup disc ratio is about 0.3. Okay. Um, Any other abnormality besides retinal hemorrhage, swollen disc? I see the spot. I'm not sure what's that. Is cotton one? wool spot? This one. Yes. Okay, this is the multiple cotton wool spot. Where is the location of the cotton wool spot? It's around the optic disc. Yes, very good. Surrounding the optic disc. Okay. Okay, thank you, Bushra. So this is the fundus finding for the retinal vein occlusion. The obvious finding is multiple retinal hemorrhages. So biasanya dalam bentuk flame shape. Flame shape ni yang panjang-panjang macam ni lah. And then you have cotton wool spot surrounding the optic disc. You have disc swollen, especially at the nasal part of the disc.
and you have this blood vessel tortuous and dilated, and also you have macular edema. Macular edema ni kalau tengok gambarnya susah sikit nak describe, tetapi when you examine the patient, you can see that there is presence of macular edema. So retina hemorrhage ni, ini adalah satu yang flame shake. Kita ada juga yang dot, blot punya yang bulat-bulat tu adalah yang blot punya. So dot and blot retina hemorrhages and flame shake retina hemorrhages. In vein occlusion, normally flame shake retina hemorrhages. Okay. So in this retinal vein occlusion, normally patient, because there is a lot of bleeding, so normally the patient will complain of sudden drop of vision. It's mungkin subacute drop of vision, and the vision is slowly become worse. I mean within hours or days, the vision become worse. The most obvious thing, there is no eye pain, no eye redness, just poor vision, okay, for retinal vein occlusion, okay. So in retinal vein occlusion, if the retinal hemorrhages occur all over of the retina in all 4 quadrants, yang ini kita panggil central retinal vein occlusion. But if the retinal hemorrhages occur in certain part of the retina, so yang ni kita panggil branch retinal vein occlusion. Okay. Kalau dia half of the retina yang ada retinal hemorrhages, yang ni adalah hemisphere retinal vein occlusion. So what is the pathogenesis or what are the causes for this vein occlusion? Jazlyn? Maybe due to the hypertension. Ya, Jazlyn cuba on ni kamera Saya dulu. terlupa. Boleh kejap. Okay. Apa dia tadi? The cause ni? Due to hypertension. Ya, betul hypertension. Macam mana hypertension menyebabkan vein occlusion tu? Maybe if there is a cholesterol plaque which from the atherosclerosis and then it causes occlusion to the arteries. Ni vein occlusion ni, bukan artery. Vein, sorry. Hypertension tu betul dah. Tapi macam mana dia menyebabkan vein occlusion? I'm not sure. Can it be? Okay, tak apa, kita panggil next candidate to answer what the mechanism of vein occlusion due to hypertension. Okay, thank you, Jazlyn. Wu Yijing. Yes, Prof. Yeah. Wu. Can you see me? Tak nampak lagi. Okay, can see now. Okay. One of the cause of retinal vein occlusion is hypertension. So how hypertension cause a vein occlusion? So hypertension actually damages the retinal artery, which is right next to the retinal vein, and it will cause a plaque formation over there, which it expands and it puts some pressure onto the retinal vein. Semula tak tahu apa clear lah ni, Wu. Mula boleh explain sekali lagi? Dengar ke? Dengar. So hypertension damages the retinal artery. Okay. And it will cause plaque formation. It could be atherosclerotic plaque formation over the retinal artery. Okay. And because the retinal artery is next to the retinal vein, it will sort of like expand. And it will sort of expand and put pressure onto the retinal vein, causing occlusion. Okay. Almost correct. Dia tidak next to the retinal vein. Dia actually overlapping. Overlapping. The artery is actually above the vein. So the thickened artery actually compress the vein. Okay. Alright.
Thank you. So if you can see here, causes of retinal vein occlusion, dia actually you have to remember this macam trials lah. Kita ada external compression of the vein, kita ada blood disorder of the vein. Blood disorder is not only the vein but blood disorder generally, and also disease of the vessel wall. Ini kalau this is the vein, kalau ada in hypertension, compression of the vein, artery compress to the vein, so dia akan menyebabkan turbulent flow kat sini. So yang ni akan menyebabkan formation of the thrombus. Thrombus yang akan menyebabkan occlusion of the vein. So beside that, blood disorder, coagulopathy also, if we have blood disorder, this also will stimulate thrombus formation. So akan menyebabkan occlude of the vein. And one more thing is disease of the vessel wall. Example, if there is presence of vasculitis, damage of the vessel wall, yang ni pun akan stimulate the thrombus formation. So once there is thrombus formation, this is artery, this is vein, this is capillary. Once there is thrombus formation, so the blood will flow from the artery to the vein. So sekarang dia dah flow kat sini tapi tak boleh nak pass through the vein. So blood akan accumulated here and cause back pressure on the capillaries. So bila back pressure on these capillaries, they will damage the endothelium of the capillaries. So bila dah damage endothelium of the capillaries, dia rupture, so the blood akan keluar. Blood akan keluar. That's why in vein occlusion you nampak multiple retinal hemorrhages. Okay. So tadi in ophthalmology, ini eye problem, it is due to compression, mainly due to compression of the retinal vein. In our eye, the blood vessel ni ada, this is the vein, this is the artery. At the certain part of the vessel, dia ada overlapping. Artery dengan vein ni dia ada overlapping. Yang ni artery duduk kat atas, vein duduk kat bawah. So you nampak macam ni lah. Artery kat atas, vein dekat bawah, dia akan overlapping. So in hypertension, the artery is thickened. So artery yang thickened ni akan compress pada vein yang menyebabkan thrombus formation dan akhirnya terbentuklah this vein occlusion. So you nampak yang ni hanya branch sajalah. Kalau dia occlude kat sini, so you hanya dapat branch retinal vein occlusion. Okay, a lot of retinal hemorrhages. So how do you manage this retinal vein occlusion? So we divide into two, systemic management and ocular management. So systemic, you know that the cause is due to hypertension, then we have to control the blood pressure. If due to blood disorder, then we have to treat the blood disorder. Let's say if due to leukemia, then you have to treat the leukemia. For the ocular management, this vein occlusion, because the leakage, the fluid come out from the retinal vessels, so this will cause macular edema. So kita kena monitor macular edema, we need to treat this macular edema. And at the same time, certain area become ischemic. Certain area become ischemic and lead to new vessel formation. So to detect the new vessel formation, kita buat fluorescein angiography. So this is a fluorescein angiography. From the fluorescein angiography, you can see the area yang ischemic. So kalau ada area yang ischemic ataupun ada chronic macular edema, kita kena buat laser. Okay, that one is for the retinal vein occlusion. Ada soalan ke? Retinal vein occlusion before we move to the next disease? Kalau tak ada, kita move to the next disease. Okay, this is fundus photo of central retinal artery occlusion. Ini kena describe finding juga. Nisa Nurain ke Nurain? Nisa. Saya, Prof. Ya. Boleh on video Nisa. Tak nampak lagi.
lagi. Nampak? Ni okey, dah nampak dah. Okey, Nisa. Describe the finding. I Yang ni yang sebelah ni adalah yang normal. So you just compare lah. see that a red dot, red spot there. Apa dia? Ada red spot, red dot dekat area makula tu. Okay, good. Okay. Then for the optic disc, there's not well defined margin. Okay, nampak blur je lah. Okay, lagi. And the color is pale. Yeah, the retina. The disc pale ke the retina is pale? This The disc pale. Okay, lagi. the shape is round. Shape of the disc. Yeah. Okay. Ni kena confidence sikit lah nak describe finding. The optic disc is pale in color, the shape is round, not well defined margin. Kena macam tu. Lagi? Ada lagi yang abnormal finding? I think the color of retina also is pale. Yes, the retina is pale in color. Okay, so the most obvious finding. Okay, thank you. Nisa. Okay, thank you Nisa. The most obvious finding in central retina artery occlusion is the pale retina. Okay, retina ni kalau compare yang normal ni dia dapat palish, palish of the retina. So when the retina is pale, the macula looks more prominent. Yang ni yang kita panggil cherry red spot. And also you can see the blood vessel is attenuated lah because tidak ada blood supply. Okay. So this is another features of central retina artery occlusion. The very obvious thing is retina looks pale and prominent cherry red spot. Fovea ni prominent, nampak macam cherry lah because the retina is pale. And you can see the blood vessel also attenuated. Okay, the symptoms of patient that presented with central retina artery occlusion, because dia sudden kan, artery occlusion tu block the blood vessel, so dia akan dapat sudden drop of vision. Okay, sudden drop of vision bukan sikit-sikit je, bukan setakat nampak orang kata 660, 636, bukan macam tu, terus hand movement ataupun terus PL ataupun terus NPL, non perception of light. Memang very bad lah, dia sudden drop of vision. And the sudden drop of vision is not accompanied with the eye pain. No eye pain, no eye redness, just sudden drop of vision. Okay, so kalau patient datang dengan sudden drop of vision but no eye pain, no eye redness, so you kena fikir this is central retina artery occlusion. You have to examine, look for the pale retina, look for the cherry red spot. Make sure that you tidak miss the diagnosis. So this is retina artery occlusion. Kalau when retina vein occlusion, dia sudden juga drop vision tapi dia tidak se-worse, the vision dia yang artery occlusion lagi worse, sampai NPL ataupun PL. Yang vein occlusion mungkin hand movement macam tu je. Dia drop vision tapi tanpa hand movement, ataupun 660. And then dia akan slowly getting worse lah. Tapi yang artery occlusion memang sudden and memang worse. Okay. Sama juga macam vein occlusion. So dia ada central retina artery occlusion, dia ada branch retina artery occlusion. Kalau the whole retina pale, yang ini kita panggil central retina artery occlusion. Kalau certain part of the retina saja yang pale, yang ini kita panggil branch retina artery occlusion. Sometimes in branch retina artery occlusion, you can see the emboli ataupun embolus. You can see, okay. So this is to show that when there is a presence of central retina artery occlusion ataupun artery occlusion, this is the normal blood flow from the artery to the vein,
Kalau ada artery occlusion kat sini, artery occlusion, so blood tak boleh flow dekat dalam kapilari ni, so tak ada blood lah. That's why the blood vessel become attenuated. So tidak ada blood. Bila tidak ada blood pada kapilari, kapilari ni nak supply the nutrient, oxygen to the retina layer, to the retina cell. So the area surrounding the kapilari ni tak dapat oxygen supply. So the retina cell kat sini jadi ischemic. Jadi ischemic kat sini. That's why dia jadi pale. This is how to differentiate artery occlusion dengan vein occlusion. So artery occlusion dia occlude kat sini. So kawasan yang kapilari ni tak cukup blood supply jadi pale. That's why dia pale. Vein occlusion dia occlude kat sini, dekat vein. So blood boleh flow tetapi tak boleh nak berjalan, tak boleh nak pergi seterusnya. So kapilari ni yang akan jadi damage due to back pressure. So dia akan rupture. So keluar blood lah, banyak blood. So in vein occlusion you akan dapat multiple retinal hemorrhages. So kalau patient complain of sudden drop of vision, sama ada you kena examine lah, sama ada artery occlusion or vein occlusion. Cuma artery occlusion memang dia punya vision dia very bad lah compared to the artery occlusion and compared to the vein occlusion. So artery occlusion is ocular emergency. Macam you dapat heart attack, is a emergency. You have to treat immediately. Tak boleh tunggu dia balik, esok datang. Kalau datang pukul 8 malam, okay balik, esok datang, tak boleh. You have to treat immediately. So what you should do? Nur Aina, kita dah panggil ke Nur Aina ke belum? Yes, Prof. Dah panggil dah? Belum lagi. Belum lagi, okay. Nur Aina? Attempt to restore the blood flow within 2 hours. Yes. What you should do? And then massage the globe. Massage the globe. Okay, salah satunya massage the globe. So what is the purpose of massage the globe tu? Macam mana you nak restore the blood supply to the eye by massaging the globe? Compress eye with heel of hand. Okay, lepas tu dia by this procedure ni macam mana dia boleh restore the blood supply? You compress the eyeball tu, macam mana this procedure boleh improve the blood supply? It will dislodge the embolus. Macam mana dia boleh dislodge? Tahu tak? Not sure, Prof. Tak sure. Okay, tak apa. Kita panggil orang lain pula. Muhammad Amirul. Okay. Okay. Belum lagi. Lepas tu nak tengok tak ada video ke macam mana? Saya tak nampak ni. Saya kena buka kat mana? Orang lain nampak tak? Orang lain nampak tak? Orang lain nampak Amirul? Orang lain nampak tak Amirul? Amirul. Saya nampak dia. Oh, you all nampak Nampak, Prof. Ya, saya tak nampak Amirul macam mana? Prof kena tekan next page kot sebab dia tak pakai device yang utama dia. So next page tu macam mana? I nak buat macam mana? Tak pandai lah. Saya ni tidak canggih, saya you all ni canggih-canggih semua, tak apa-apa je. Hello. Ya? Nampak ke, Prof? Tak nampak juga? Nampak dah? Okay, nampak. Okay, Amirul. Macam mana tu? Ocular emergency. Tadi you nak sambung yang tu ke ataupun you nak bagi what are the procedure that you should do? According to what I read, the ocular massage will mechanically collapse the arterial lumen. So this will change the arterial flow. The collapse Yes. Collapse. Bila you
press the eyeball, pressure eyeball tu akan tinggi ke rendah? Dia patutnya tinggi. Tinggi. Increase. Sebab dia ocular massage ni you press dan you release, you press dan you release. Masa you press, pressure tinggi. Pressure of the eyeball tinggi. Masa you release, what happen the pressure eyeball? Decrease. Decrease, rendah. Okay. Kalau masa pressure tu rendah, what happen to the blood vessel? You rasa blood vessel dilate ke? Boleh dilate. Dia boleh dilate. Yes, masa pressure rendah blood vessel dilate. Bila blood vessel tu dilate, the emboli tu dia akan berjalan lah. Dia boleh. Move. Macam tu. Okay. Okay. Alright, thank you. Thank you Amirul. Kerti. Mana Kerti? Yes, yes, Prof. Okay. Beside ocular massage, any other procedure that you can offer to as a ocular emergency for this artery occlusion? Retina artery occlusion? Paracentesis, Prof. Okay, paracentesis apa? Paracentesis apa tu? Ada lagi perkataan kat depan tu. Anterior chamber paracentesis. Yes, anterior chamber paracentesis. So macam mana anterior chamber paracentesis actually boleh treat this central retina artery occlusion? It will it will actually remove the reduce the intraocular pressure by draining the in a controlled situation that it drains the aqueous. Good. Then sudah reduce the pressure dah reduce, lepas tu jadi macam mana? So what happen kalau pressure intraocular pressure rendah? What happen to the blood vessel? The blood vessel dilates. Yes. And then it will restore the blood flow. Yeah. Okay. Alright. Okay. Thank you. Thank you, Prof. Alright. So ada few procedure that we can do during the acute management of this central retinal artery occlusion. First, you have to put the patient in supine position. So bila kita letak patient in supine position, so the heart and the eye tu at the same level, so the blood mudah flow ke mata. And then prosedur yang kita boleh buat adalah satu ocular massage, and then kita boleh buat anterior chamber paracentesis, and also kita boleh bagi intravenous acetazolamide. So kalau kita bagi intravenous acetazolamide, this drug actually used in the management of glaucoma, high intraocular pressure. So dia punya method dia sama je. Kalau kita bagi drugs ni, dia akan reduce the intraocular pressure. Sama dengan massage, sama dengan anterior chamber paracentesis. So ini adalah foto how we perform the ocular massage. Actually you press the eyeball and then for 10 second then you sudden release. Bila masa kita press tu pressure tinggi, bila sudden release pressure tu jadi rendah. Once the pressure tu rendah, blood vessel inside the eye tu akan dilate dan dislodge the emboli. So sama juga dengan you bagi intravenous acetazolamide, the blood pressure, the ocular pressure akan turun, so dia akan dilate the eye. So yang ini adalah anterior chamber paracentesis. Kita remove the aqueous in the anterior chamber guna needle. So this is the procedure lah. You puncture the needle through this anterior chamber, so the aqueous akan keluar. So bila aqueous keluar, the pressure akan drop. Once the pressure drop, blood vessel akan dilate, so dia akan dislodge the emboli. So improve the retinal circulation. Okay. The question is, where is the source of emboli? Macam mana emboli tu boleh sampai ke mata? Shamira?
Yes, yes, Prof. Okay. So, Source the ha, emboli. ya, dari mana datangnya From embolat? from the carotid artery. Carotid artery. Okay, lagi? Dia can flow up to Macam mana carotid artery ni dia boleh dapat ni kan? Dia boleh dapat thrombus kat situ? Betul dah carotid artery. from the Okay, tak apa. So dekat carotid artery lepas tu dia pergi mana? Daripada carotid artery macam mana dia boleh pergi ke mata? Kena recall balik anatomy of the carotid artery punya branches. Carotid artery pergi ke mana? Mana Syamira ni? Okey Syamira, nanti kita tanya soalan lain lah Syamira. Nurul Janatun. Sekejap ya, nak buka kamera. Doktor dah nampak ke? Nampak? So the clot, the embolus from carotid artery will travel to internal carotid artery. Yes. Then from the internal carotid artery, there will branch to the ophthalmic artery. And then from ophthalmic artery, then it will go to the retinal artery. Yes. So that's why it reach the eyes. Yes, then dia block kat situ kan? Sebab makin jauh you pergi, makin small dia punya diameter of the blood vessel. So that's why dia tak boleh pass. Dia akan apa orang kata tersumbat kat situ lah. Okay, good. Mana Syamira tadi? Syamira boleh join balik ke? Boleh on balik ke kamera? Ya. boleh? Nampak ke? Okey, nampak. Nampak. Okey, tadi berkenaan carotid artery kan? Source of emboli from the carotid artery, how dia sampai ke mata lah. So beside carotid artery ada lagi tak source of emboli? Selain daripada carotid artery. From where? Source of emboli. Yeah. Heart disease. Yes, heart disease. Okay. Contoh heart disease? Contoh heart disease. Dah buat medical posting ke belum ni? Dah. Okay. Heart disease. Non-STEMI. Apa dia? Non-STEMI. ST elevation myocardial infarction. Myocardial infarction. Lagi selain daripada myocardial infarction? Congenital heart disease? Congenital PD. Ventricular defect. Yes. Contoh ventricular defect contohnya satu? Ada apa ya? WAF, panggil WAF apa tu? Mitral valve disease lagi? Okay. Kalau kita ada mitral valve disease ataupun ventricular septal defect, what happen to the blood flow? Smooth ke turbulent? Turbulent. Kalau turbulent blood flow akan dapat clot ke tak dapat clot? Akan dapat clot. Akan dapat clot in the heart. Okay, in the heart. Tetapi clot ni akan pergi ke mata. So macam mana clot daripada heart go to the eye? It will pump the blood from the left aorta. Left aorta. Left ventricle to the aorta.
And Yes. if we enter the common carotid artery, Yes. and we'll enter the internal carotid artery and Yes. 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 So samalah macam tadi kan, carotid artery kan. So itulah source of emboli yang go to the eye. Okay, thank you Shamira. Yeah, thank you, Prof. So kita ada source emboli ni sama ada daripada carotid artery ataupun daripada heart disease. So heart disease ni dia akan pergi, akhirnya akan pergi ke carotid artery jugalah. So from the carotid artery ni dia akan pergi masuk one of this blood vessel branch of this carotid artery ni, central retinal artery, dan sampai ke mata lah. So yang carotid artery disease ni adalah macam contoh patient-patient yang ada hypercholesterolemia kan, dapat atroma kat sini, atromatous plaque ni. So atromatous plaque dalam carotid artery ni dia akan dislodge dan dia akan pergi ke eye. Okay. So in the management of the central retinal artery occlusion, kita dah tahu where is the source of the emboli. So kita kena screen lah benda tu. So kita tahu maybe from the heart, maybe from the carotid artery. So kita kena buat Doppler ultrasound of the carotid artery, dan juga kita kena buat echocardiogram for the heart to detect the heart problem. Walaupun patient ni tak pernah kata saya ada sakit jantung ke apa ke, you have to do, because inilah dua source dia kan, you have to do. Maybe patient asymptomatic, dia tak tahu pun dia ada sakit jantung, rupa-rupanya dia ada small valve disease ke apa ke, so we have to detect. So untuk carotid artery disease, kita tahu the risk factor for carotid artery disease. So we have to do all this screening, check what are the risk factor for the carotid artery disease. So lepas kita buat semua screening ni, then kita treat accordingly lah. Kalau dia ada heart problem, kita treat the heart problem. Kalau dia ada carotid artery disease, maybe kita kena buat carotid endarterectomy lah. For the source of this central retinal artery occlusion. Okay, ada soalan tak untuk retinal artery occlusion before kita move topik lain lagi? Yep. Eye massage, okay. Yang kat mata tu. Kita tengok yang. Okey. Sekarang nampak embolus kat sini tak? Okey, nampak. So sekarang you nampak embolus ada kat sini. Artery ni, retinal artery ni dia macam end blood vessel. Dia blood vessel ni habis kat sini je dia. Dia flow kat sini, habis kat sini. Dia dah masuk dah kapilari dah. Dia dah tak at the end dah. So kalau ada emboli kat sini, ada emboli ataupun embolus kat sini, bila kita dislodge dia, dia akan pergi ke depan lah. Maksudnya kalau dia duduk kat sini, so the whole area ni yang tak dapat blood supply. Kalau dia dah pergi ke depan sikit, so kawasan ni pula yang dapat blood supply. Kalau dia pergi lagi, kawasan sini dapat blood supply. At least kita improve the blood supply lah. Tidaklah semua area ni yang affected. So kita akan improve dia. Kalau dia sampai kat sini, kawasan kat sini saja yang tidak dapat blood supply. Dia tidaklah hilang terus. At least kita improve dia punya blood supply itu je. Saya menjawab ke? Okay. Okay, kita boleh move to the next topic ke? Excuse me, Prof. I have a question. Yep. Okay, since there will be thrombus and emboli, is there should we give them any thrombolytic agent to dissolve the clot? Kita rarely bagi, tapi you boleh try lah sebenarnya, sebab dia hanya satu area saja, sikit je. Tapi yalah, some people can try lah bagi ni thrombolytic agent, tapi kita rarely bagilah. Unless kalau dia associated with heart problem, then kita refer to medical, maybe medical will start all this thrombolytic agent lah. Tapi untuk eye person ni kita tak bagi. Okay, thank you, Prof. Alright. Okay, kita move to the next topic, hypertensive retinopathy. Okay,
So hypertensive retinopathy ni ada dua type of hypertensive retinopathy. One is due to chronic hypertension and the second one is due to acute hypertension. Chronic hypertension ni adalah disebabkan oleh high blood pressure yang dah lama, chronic 10 years, 20 years macam tu. So this high blood pressure yang dah kronik ni dia akan menyebabkan retinal arteriosclerosis. Okay. Kalau yang acute hypertension ni ialah macam patient yang dapat high grade fever ataupun dapat acute pancreatitis associated with increase of blood pressure. So dia akan presented with this hypertensive retinopathy. Okay. So retinal arteriosclerosis dengan hypertensive retinopathy ni dia punya features dia berbeza lah. So yang untuk chronic hypertension ni retinal arteriosclerosis ni kita ada grading dia lah, grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. Grade 1 ni kalau kita tengok kat sini, this is the grade 1, dia cuma ada generalized narrowing of the artery saja. Kat sini narrowing, increase of the arterial light reflex tu saja. Kalau grade 2 dia ada nipping, arteriovenous nipping. Kalau tengok kat sini tadi kita kata artery dengan vein ni dia overlapping at certain area. So kita akan nampak nipping kat sini. Grade 3 dia ada copper wiring. The artery ni color dia macam copper lah. Kalau grade 4 ni color dia jadi silver wiring, dia macam silver. So ni gambar yang lebih jelas lagi. Grade 1 dia cuma increase arterial light reflex. Ini you nampak arterial light reflex ni dia makin prominent. Grade 1, grade 2 dia ada nipping. Nipping ni macam dia tekan, artery tekan pada vein, you nampak dia macam tercekik kat sini. So kalau yang ini kat sinilah nampak kat sini. Okay. Yang ini adalah copper wiring, color dia dah bertukar warna copper lah. The artery ni warna copper, macam ni lah warna copper. And then grade 4 dia dah silver wiring, you akan nampak warna putih kat sini, dalam retina fundus. Okay. Kalau you buat posting medical, when you examine patient yang ada hypertensive, chronic hypertension, biasanya you akan nampak lah yang copper wiring ataupun silver wiring. Yang avinipin ni mungkin susah sikit nak cari lah. So itu adalah arteriosclerosis. Kalau hypertensive retinopathy, dia features dia lain. So dia ada grading dia juga, grade 1, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 constricted and tortuous arteriole, stage 2 AV nipping, stage 3 ada retina hemorrhage and exudate, retina hemorrhage, exudate, cottonwood spot. Stage 4 sama je, retina hemorrhage, exudate, cottonwood spot plus swollen disc. Okay. So yang ni stage 1, tortuous of the arteriole, tortuous ni arteriole. Stage 2 AV nipping, macam tadi juga AV nipping. Stage 3 dah ada retina hemorrhage, ada cottonwood spot, retina exudate. Dan stage 3, stage 4 sama macam stage 3 cuma optic disc dia swollen. Optic disc swollen, kalau nampak optic disc swollen stage 4. Kalau nampak optic disc normal stage 3 dengan retina hemorrhage macam ni. So ni gambar lain of hypertensive retinopathy. Dia ada multiple retina hemorrhage, ini multiple retina hemorrhage, cottonwood spot. Yang ini adalah cottonwood spot. Yang ini pun cottonwood spot, ada retina hemorrhage, cottonwood spot dengan heart exudate. Yang ini yang nampak discrete yellowish tu adalah heart exudate. So this is features of hypertensive retinopathy. So hypertensive retinopathy symptoms. Kalau due to acute hypertension, biasanya dia akan presented with reduced vision. Reduced vision ni sebab dia involve the macula. So dia akan complain of reduced vision. Sometimes patient will complain of eye pain and headache. Normally these two symptoms, pain and headache, is not due to this fundus finding, tapi due to increase of blood pressure. Okay, untuk chronic hypertension, arteriosclerosis, mainly patient tak komplain apa-apa pun.
vision good saja, tapi bila you examine the fundus, you akan nampak this silver wiring. Okay. How to manage hypertensive retinopathy? Kita tahu the hypertensive retinopathy is due to increase in the blood pressure. So kita kena treat the blood pressure. And at the same time, kita kena follow up patient, tengok takut dia ada complication lain seperti vein occlusion, artery occlusion. And also, if the patient presented with the swollen disc, maybe subsequent follow up, patient will develop optic atrophy, pale disc. Okay, that one hypertensive retinopathy. Ada soalan before kita move yang next topic? Kita akan pergi kepada diabetic retinopathy kalau tak silap saya. Kalau tak ada, kita proceed to diabetic retinopathy. So this is diabetic retinopathy. Features of diabetic retinopathy. Dia ada macam-macam features. Some patient ada heart exudate, cotton wool spot, retinal hemorrhage. Some patient mainly dot and block retinal hemorrhages. Some patient ada vitreous hemorrhage. Some patient ada heart exudate and dot and block hemorrhage at the macular area. Some patient tak nampak pun heart exudate tapi ada this is the new vessel. So some patient presented with the fibrosis beside the heart exudate. So why this patient has multiple manifestation of the fundus? Why? So actually it's due to the stages when the patient come to the clinic or when the patient come to see you. So in order to understand the stages of diabetic retinopathy and the pathogenesis of diabetic retinopathy, we need to know the anatomy of the retinal layer. Okay, Wan Muhammad Hafiz. Nampak kan? Okay. Okay, tell me the layers of the retina. Layers of retina, they consist of 10 layer. Okay. Secara generalnya, it consists of pigment epithelium, the photoreceptor, bipolar and the ganglion. But if we further divide it into 10, it can be divided into pigment epithelium, the photoreceptor layer, outer limiting membrane, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, nerve fiber layer, and lastly inner limiting membrane. Okay, good. Senang je nak ingatkan kalau baca gitu kan. Ya, kalau face to face ni I suruh draw seorang-seorang draw kat whiteboard. Okay? Okay, tak apa. You boleh practice draw the retinal layers. Mula-mula draw the layers tu you boleh tengok dululah. Tapi lepas tu you cuba jangan tengok buku dan cuba draw. So that's how you practice lah. Okay, thank you. Hafiz. Nur Izzah. Okay. Tell me the pathogenesis of diabetic retinopathy. Okay, in diabetic retinopathy, there's hyperglycemia. So when there's a hyperglycemia, there will be there's a thickening of the basement membrane and death of the parasite. So this will cause the platelet aggregation and also leukocyte activation at the adherent, and then will cause the vascular occlusion. And this vascular occlusion will cause a reduced blood flow to the retina and cause retinal hypoxia, and then will increase the vascular endothelial growth factor, and then will cause a new formation of blood vessel in retina. Okay, itu adalah one of the pathogenesis microvascular occlusion lah. Okay, thank you. Next, Meshalini. Yes, Prof. Ya, diabetic retinopathy dia ada dua patologi, satu microvascular occlusion dan satu lagi adalah microvascular leakage. Can you explain about the microvascular leakage?
in hyperglycemic condition, when there's increase in thickness of the basement membrane, there will be loss of cells in the lumen of the blood vessels, so which causes increase in permeability of the blood vessels. So the content of the blood vessels, such as fluid and cells, will move out of the blood vessels, causing the content of the blood vessels to accumulate in the retina. Okay, thank you. Thank you. All right. So this is the anatomy of the retina. Okay, so this is our eyeball. Tadi yang warna kuning ni adalah retina layers. So this is the retina layers. The optic disc, the blood vessel, superior and inferior, cut through the fovea. So kat fovea ni dia ada fovea depression, and this is the layers of the retina. This is the choroid. So kalau kita tengok kat sini, kita tak nampak sangat dia punya sel-sel kat sini, tapi this is the diagrammatic features of the retina. So basically retina ada 3 cells lah, photoreceptor, bipolar cell and also ganglion cell. So kalau kalau kita sebut layer by layer, kita boleh divide dia kepada retina pigment epithelium, the body of the photoreceptor ni kita panggil photoreceptor, the nucleus of the photoreceptor ni adalah outer nuclear layer, and then between the photoreceptor dengan outer nuclear layer ni kita ada satu membrane yang kita panggil external limiting membrane kat sini. And this photoreceptor akan synapse dengan bipolar cell. The synaptic area ni yang kita panggil outer plexiform layer. The nucleus of bipolar cell is the inner nuclear layer. This bipolar cell akan synapse dengan ganglion cell. The synaptic area here kita panggil inner plexiform layer. And this is the nucleus of the ganglion cell, kita panggil ganglion cell layer. And then ganglion cell layer ni akan form retina nerve fiber layer, dan atas retina nerve fiber layer kita ada satu lagi membrane, internal limiting membrane. So ini gambar yang lagi cantik lah, senang nak ingat. RPE, retina pigment epithelium, photoreceptor, bipolar cell and ganglion cell. And this is the body of the photoreceptor, nucleus of the photoreceptor, synaptic area between bipolar and photoreceptor. And this is the nucleus of the bipolar cell, synaptic area between bipolar cell and ganglion cell. This is ganglion cell, and ganglion cell dia akan form nerve fiber layer. Kat atas ni kita ada satu lagi internal limiting membrane. Dekat bipolar cell ni, beside bipolar cell kita ada juga sel-sel lain, iaitu amacrine cell and horizontal cell. So kalau you boleh hafal dia punya diagram ni, lagi cantik lah. Okay. So the pathogenesis of diabetic retinopathy ada dua, satu microvascular occlusion dan satu lagi microvascular leakage. Microvascular occlusion is due to occlusion pada blood vessel. Ni blood vessel ni artery, this vein and this is capillary. So occlusion of this capillary ni menyebabkan ischemic of the retina, dia akan release the vascular endothelial growth factor, dia akan stimulate new vessel formation. So kita akan dapat new vessel formation pada retina ni lah, kat sini new vessel formation, ataupun dekat iris kita dapat yang ni yang kita panggil rubiasis iridis. Yang ni is due to microvascular occlusion. Occlusion of the capillary ni, kenapa capillary ni boleh occluded? This is because due to few factor lah. One of the factor tu adalah increased thickening of the basement membrane of the capillary, aggregation of the platelet, RBC semua ni, so akan menyebabkan occlusion of the capillaries. So leakage, microvascular leakage, this capillary pun dia ada actually cell yang support dia, tapi in diabetic patient due to hyperglycemia, this support cell iaitu pericyte akan mati. So bila pericyte cell mati ni, so dia akan increase the permeability of the capillary. Once there is increased permeability, all the content inside the blood vessel akan keluar, include the lipid and also fluid. So lipid bila dia dah keluar, dia akan deposited
inside the retinal layer. Yang inilah yang nampak macam hak exudate ni. In the retinal layer. So yang ini untuk microvascular leakage, the capillary kat sini, this capillary ada RBC. So outside the capillary kita ada supportive cell iaitu perisat sel. So bila hyperglycemia or this cell mati, inilah yang menyebabkan tak ada support, dia akan jadi bulging. Bulging of the capillary ni yang kita panggil dot hemorrhage ataupun microaneurysm. Kita panggil microaneurysm, tapi kalau kita tengok kat fundus dia ada dalam bentuk dot hemorrhage. Yang kecil tu adalah microaneurysm, dot hemorrhage. So bila dah tak ada supportive cell, tidak ada perisat sel yang support dia, so dia akan increase the permeability, all the content akan keluar, content inside the blood vessel ni akan keluar. Itu yang dapat accumulation of lipid fluid dalam retinal layers kat sini. Untuk microvascular occlusion, tadi I dah cakap, occlusion of the capillary akan increase the vascular endothelial growth factor, akan stimulate new vessel formation. So dia akan dapat new vessel formation. So macam mana nak differentiate the new vessel formation ni daripada new normal vessel? You kena tengok kat sini. Kalau normal vessel dia punya arrangement dia ni memang macam ni lah. Artery pergi ke vein, capillary macam ni, cantik lah dia ada dia punya pattern dia. Tapi kalau new vessel formation dia jadi bizarre network, terabur macam ni, macam ni. Tak cantik macam ni. So this is the new vessel. And this new vessel pun sebab dia new vessel, so dia punya formation of the new vessel ni dia tidak macam normal vessel lah. Normal vessel ni dia ada all the perisat sel cantik-cantik one to one macam tu. Tapi kalau new vessel dia tak cantik lah. Dia punya perisat sel pun abnormal. So this new vessel pun boleh menyebabkan leakage juga. So all the content pun akan keluar jugalah untuk the new vessel. So that one the pathogenesis of diabetic retinopathy. How about the classification of diabetic retinopathy? Then we who are yes, Prof. Yeah. Then classification of diabetic retinopathy. So there are three classification. The first is the non-proliferative diabetic retinopathy, in which we have mild, moderate, and severe. Afterwards, we have the proliferative diabetic retinopathy. And last one is the diabetic maculopathy. Diabetic maculopathy can present both in non-proliferative and proliferative side. Thank you. Thank you. All right. Afifah Muhammad Amin. Here, Prof. Yeah. What are the complications of diabetic retinopathy? Fibrosis and tractional retina detachment. How you get this tractional retina detachment? Since diabetic retinopathy cause neovascularization, and then since the new vessels are not stable, so it tends to rupture, and then will lead to vitreous hemorrhage. And then the blood will accumulate in the vitreous and also in the retina. And then over the time, the blood will resolve, organize, and become fibrous. And cause forming fibrosis or scar tissue. And then the scar tissue over the time will contract. And then when it contract, it will pull the retina, and that's when we call tractional retinal detachment. Good, very good. Thank you. Classification of diabetic retinopathy. For you all, you just can remember like this, non-proliferative and proliferative. Kalau ada new vessel, is proliferative. Kalau tidak ada new vessel, is non-proliferative. Kita tak kira berapa banyak hak exudate, berapa banyak dot and block retinal hemorrhages, berapa banyak quarter-moon spot, as long as tidak ada new vessel, kita panggil non-proliferative diabetic retinopathy.
Kalau ada new vessel, tak kisahlah dia ada sikit saja dot and block hemorrhages pun kita dah panggil proliferative diabetic retinopathy. So in between ialah diabetic maculopathy. Diabetic maculopathy is when there is presence of high exudate or dot and block hemorrhages in the posterior pole between these two arcades, superior arcade, inferior arcade. Ada high exudate, ada dot and block hemorrhages, yang ini kita panggil diabetic maculopathy. So this diabetic maculopathy boleh ada dalam non-proliferative, boleh ada dalam proliferative. Okay, tengok kat sini. Between the arcade ada high exudate, yang ini kita panggil diabetic maculopathy. And then kalau dia non-proliferative pun ada juga high exudate kat sini. So yang ini kita panggil non-proliferative diabetic retinopathy with diabetic maculopathy. Yang ini kita nampak ada new vessel. This is proliferative diabetic retinopathy. At the same time, patient ada high exudate and dot and block hemorrhages at the macular area. So yang ini diagnosis dia proliferative diabetic retinopathy with diabetic maculopathy. This is very important. Kalau ada soalan OSCE ke, exam ke, kita bagi fundus foto. Fundus foto, describe the fundus photo. And then ada high exudate dekat macula. The next question kita akan tanya what is your diagnosis. You kena cakap lah complete diagnosis. Kalau cakap diabetic retinopathy saja mungkin tak dapat full mark. Kalau full mark tu 2 mungkin you dapat 0.5 saja. Kalau you cakap yang ini cakap proliferative diabetic retinopathy tapi tak tulis diabetic maculopathy, you tak dapat full mark juga. Mungkin dapat 1 saja over 2. Tapi kalau you tulis dua-dua diagnosis, proliferative diabetic retinopathy and diabetic maculopathy, baru you dapat full mark. Okay, 2 over 2. Okay, please remember bagi diagnosis yang complete. And one more thing, kena cakap lah right eye or left eye. So this is the left eye. This is the right eye. Kena cakap right proliferative diabetic retinopathy and diabetic maculopathy. Okay. Non-proliferative diabetic retinopathy, we can divide into mild, moderate and severe. For your level as a medical student, you tak perlu cakap lah mild, moderate and severe. Just saya nak beritahu saja untuk you all. Kalau hanya ada microaneurysm, dalam bulat ni ada satu je microaneurysm, yang ni kita panggil mild non-proliferative diabetic retinopathy. Kalau ada banyak high exudate, microaneurysm, cotton wool spot, in all 4 quadrant, more than 20, yang ini kita panggil severe non-proliferative diabetic retinopathy. So in between adalah moderate non-proliferative diabetic retinopathy. Okay, what are the symptoms? Patient complain apa? Diabetic retinopathy. Okay, untuk non-proliferative diabetic retinopathy, tidak ada new vessel pun. Kalau high exudate ni hanya outside the eye, tidak ada maculopathy, patient akan complain, tidak ada complain, still the vision is still good. Tapi kalau dia dah ada involve this high exudate at the macular area, dia akan start complain of poor vision. Patient akan complain of poor vision and also complain metamorphopsia. What is metamorphopsia? Metamorphopsia is when the image become distorted. Kalau nampak pintu ni straight, ni normal patient, tapi dia akan nampak pintu tu distorted dan juga dapat macam poor vision sikit kat sini. So dia ini adalah metamorphopsia. So patient yang ada diabetic maculopathy akan complain poor vision and metamorphopsia. Untuk proliferative diabetic retinopathy, kita tahu ada new vessel. Dan this new vessel dia tidak stable, easily bleed. Once dia bleed, dia dapat vitreous hemorrhage. So this is features of vitreous hemorrhage, blood inside the vitreous. Sometimes blood between the vitreous and the retina. So yang ni kita panggil pre-retinal hemorrhage, in front of the retina. So any features, either you can see the blood vessels ataupun presence of vitreous hemorrhage, yang ni kita panggil proliferative diabetic retinopathy. Patient diabetic presented with vitreous hemorrhage, tak payahlah kita nak cari where is the new vessel. Kita dah boleh diagnose this is proliferative diabetic retinopathy. Okay, in proliferative diabetic retinopathy, what are the symptoms? Kalau dia ada new vessel, tapi macula dia tidak ada maculopathy,
So patient actually still has good vision. The vision good. Okay. Tapi kalau dia ada new vessel, at the same time ada diabetic maculopathy, ada high exudate at the macula, dia akan complain metamorphopsia. And then kalau dah datang dengan vitreous hemorrhage, biasanya patient akan complain poor vision. So the symptom actually tidak apa orang kata, tidak bagi hint yang patient ni ada proliferative diabetic retinopathy ataupun tidak. Even kalau dia good vision pun dia mungkin ada proliferative diabetic retinopathy. Okay. So the complication of diabetic retinopathy, as we mentioned just now, dia akan bleed dan new vessel akan bleed, dapat vitreous hemorrhage. This vitreous hemorrhage, dia akan the blood akan organize, form fibrosis. Fibrosis ni akan contract, bila dia contract dia akan pull the retina. Ini retina yang tengah flat lagi, yang warna kuning ni retina tengah flat. Tapi fibrosis bila dia dah tarik the retina, retina akan detach. Akan detach. Yang inilah yang kita panggil fractional retinal detachment. Okay. Okay, what is the definition of retinal detachment? Kita masuk sikit retinal detachment ni. Muhammad Haziq. Yes, Prof. Yeah, what is the definition of retinal detachment? Retinal detachment means that there is the separation of the retinal layer and from the underlying retina epithelium. Okay, good. Separation of neurosensory retina from retina pigment epithelium. Okay. So yang ini adalah retina layer. Kita tahu tadi, this is retina layer. Yang bawah sekali adalah retina pigment epithelium. This retina layer yang sampai dekat photoreceptor ni kita panggil neurosensory retina. So separation of this neurosensory retina from the retina pigment epithelium, yang ni kita panggil retina detachment. Yang ni area yang photoreceptor ni, neurosensory retina detached from the RPE, retina pigment epithelium, yang inilah yang kita panggil retina detachment. Okay. How many type of retina detachment? Alif? Alif yang mana ni? Prof? Oh, Alif. Alif ada dua Ya. Oh, Alif Syafiq. Okay, saya. Okay, Alif. How many type of retina detachment? 3, tractional, exudative, exudative and rheumatism. Rheumatogenious. Rheumatogenious. Okay. Rheumatogenious. You boleh explain tak satu-satu ni? What is rheumatogenious? Rheumatogenious is accumulation of fluid between the retina and when they stare, the accumulation of fluid between the layer of the retina and the choroid, which make it separating it. Retina and neurosensory retina and retina pigment epithelium. Bukan choroid, retina epithelium. Tapi ada tear. Okay. Okay, thank you Alif. Thank you, Prof. Sri Warnam Bigai. Yes, Prof. Ya. Tadi kita dah dengar apa yang tractional retinal detachment. What do you know about the exudative retinal detachment? It's a damage to the retinal RPE and it will cause fluid accumulation in the subretinal space. Yeah. So what is the cause of accumulation of fluid in the subretinal space? Tadi kalau rheumatogenious tu is due to tear. Kalau tractional tadi macam ada fibrosis. Kalau exudative ni kenapa tiba-tiba ada subretinal fluid tu? There's a due to I'm not sure, Prof. Sorry. Okay. Alright. Okay, kita pergi satu-satu. Rheumatogenious retinal detachment ialah apabila ada retina tear. Okay, ini retina ini ada tear. Bila ada tear pada retina in the vitreous, walaupun vitreous tu dia adalah gel tapi dia ada fluid juga sikit-sikit. So the fluid inside the vitreous akan seep through the tear and akan
accumulate between the neurosensory retina dengan RPE, yang ini yang akan split the retina. Yang ini yang kita dapat retina detachment. So kalau ada retina tear, retina akan detach lah. Yang ini bila ada tear, retina akan detach. Yang ini mungkin tak semua lagi detach. Yang ini yang banyak dah detach. So the cause of retina tear, the most common is what? The most common is due to trauma. The most common is due to trauma. So kalau trauma dapat retina tear, dia tidak terus immediately jadi retina detachment. Mungkin dalam masa seminggu, 2 minggu tu baru dia dapat retina detachment. Sebab fluid baru start seep through, so dia tak detach. It's not immediately detached. So dia akan accumulate dulu sikit-sikit, within 1 to 2 weeks baru dia detach. Okay. The second cause for retina tear, retina detachment in retinomatogenous is due to high myopia. Siapa yang rabun jauh, yang guna power yang sangat tinggi tu, dia ada risk untuk dapat retina hole because of the thinning of the eyeball. Eyeball ni untuk orang high myop, dia bola mata dia tu memanjang. Bila bola mata dia memanjang, the retina become thinner. So bila retina become thinner, dia akan dapat hole. So this retina hole lah yang akan menyebabkan fluid daripada vitreous pass through dan detach, split the retina, dan dia akan dapat retina detachment. So siapa-siapa yang ada high myopia tu, just take care lah. Maknanya you have to alert kalau you dapat symptom of retina detachment. Fractional retina detachment, as we mentioned earlier, the most common cause is diabetic retinopathy due to presence of vitreous hemorrhage and lead to fibrous formation, and this fibrous formation ni lah yang akan pull the retina, so you akan dapat retina detachment. So ni semua retina detachment lah, fractional retina detachment. Exudative retina detachment, yes, there is accumulation of fluid between the retina and retina pigment epithelium. What is the cause of accumulation of fluid? First is due to choroiditis, inflammation of the choroid. So bila ada choroiditis, inflammation of the choroid, fluid akan keluar dan akan accumulate here. So dia akan split the retina, so dia akan dapat retina detachment. The second cause of exudative retina detachment ialah ocular tumor. Tumor inside the eye, yang ni pun akan release the fluid juga. So you akan dapat exudative retina detachment. So all this exudative retina detachment ni kalau kita check dia, kita tak akan jumpa cari tear sebab dia tidak ada tear dan dia tidak ada fibrosis. So that's why dia panggil exudative retina detachment. Okay. What are the symptoms of retina detachment? Kalau dia ada tear, bila dia ada tear, so dia akan release the pigment daripada RPE, akan masuk dalam vitreous. Pigment akan masuk dalam vitreous, so ni normal eyeball. Ini kalau dah ada pigment dalam vitreous, so bila ada pigment dalam vitreous, bila cahaya masuk dalam mata, dia akan kena pada all this material yang floating dalam vitreous tu, dia akan menyebabkan shadow. Shadow dia akan jatuh pada retina dan patient akan nampak macam multiple black object lah dia akan nampak. Itu yang kita panggil photos. Photos ni macam ni, dia akan nampak benda hitam-hitam, bitik-bitik macam tu. So yang tu kita panggil photos. This is due to yang pigment inside the eye yang develop shadow lah pada retina. Itu adalah photos. Okay. Some patient before dia dapat retina tear, dia akan dapat apa orang kata traction pada retina. Masa traction pada retina itulah yang dia akan form flashes of light. Tapi once dia dah tear, the traction tu dah tak ada, so dia akan dapat photos saja. Once dia ada retina detachment, so area ni akan jadi poor vision lah. Poor vision due to field defect. So dia akan dapat field defect. So yang ni yang nampak gelap ni field defect. Patient akan nampak gelap, field defect. So field defect ni bergantung. Kalau the detach is inferior, so dia dapat field defect superior. Kalau the detach is lesser, dia dapat field defect at the temporal. So depend.
And blurred vision ni kalau the detachment dah involve the fovea. Kalau the detachment dah involve fovea memang dia dapat poor vision. Kalau dia tak involve fovea lagi, vision dia bagus tapi mungkin dapat key defect and floaters. So siapa yang high myo, you just take note lah, check any floaters, any key defect. Okay. So we go back to the diabetic retinopathy. So diabetic retinopathy tadi, how do we manage patient with diabetic retinopathy? So kita ada systemic management and ocular management. Systemic, we have to control the diabetes, control the blood sugar and all the factors that associated with diabetic retinopathy, diabetes mellitus like high blood pressure, hemoglobin. So kita control yang tu. And then treat the ocular. And that's why it's very important kita nak diagnose dia proliferative diabetic retinopathy ke non-proliferative ke ataupun diabetic maculopathy. Because kalau patient ada diabetic maculopathy, kita kena bagi focal laser. Kalau dia ada proliferative, kita kena bagi laser PRP, pan retinal photocoagulation. Kalau non-proliferative, hanya regular follow up. At the same time, kita kena bagi health education to the patient, explain to the patient the disease about the disease and the importance of follow up. This is the photo how we give the laser to the patient. And this is before laser and this is the after laser. You akan nampak multiple laser burn here. This is laser burn, multiple laser burn. Yang warna putih ni dia masih fresh lagi. Kalau yang gelap ni, hyperpigmented, multiple hyperpigmented ni adalah old laser burn. Okay. Okay, last topic. Age-related macular degeneration. So what is age-related macular degeneration? So this age-related macular degeneration actually they affect the macular region in old patient. Okay, that's why dia panggil age-related macular degeneration. So features dia mainly at the macular region, presence of subretinal exudate, sometimes ada intraretinal exudate, and also ada subretinal hemorrhage at the posterior pole. Ini subretinal hemorrhage, and sometimes is associated with the RPE detachment at the macular area. So since this age-related macular degeneration involve at the macula, the most common symptom for age-related macular degeneration is poor vision. Because dia dah kena kat macula tu, so dapat poor vision. And the classical features of this poor vision is metamorphopsia, distortion of the image. Dia nampak reyok-reyok semua. Yang line straight tu dapat distorted. And also central scotoma. Central scotoma because ada fluid dekat macula ataupun ada hemorrhage dekat macula. That's why dapat central scotoma, black area at the center. Okay. So age-related macular degeneration ada dua dia punya classification dia. Tak nak panggil apa ni. One Ainul. Ya saya je nak buka kamera. Okay. Nampak ke? Okay, nampak. Okay. Ke you nak apa? Pathogenesis ke classification? Classification dululah. Classification ada dry and wet. Okay, dry and wet. Ataupun nama lain dia? Exudative and non-exudative. Okay, cukup lah. Nanti nak tanya orang lain pula pathogenesis for each. Okay. Okay, thank you Prof. Okay. Maisara? Okay Prof, kejap video. Yes Prof. Okay, Maisara, tell me the pathogenesis of AMD. Ada satu wet AMD dan satu lagi adalah dry AMD. So you nak yang mana? Yang non-exudative. Non-exudative. Okay, cuba cerita sikit about the pathogenesis of non-exudative. Okay, so it start from the damage to the retinal pigment epithelium and choriocapillaries, which lead to the subretinal inflammation. And then tak nampak lah, tak ada video ni.
video guna device lain, Prof. Yang voice ni saya guna device lain. Oh. Tapi saya buka je video. Buka video tak apa. Voice tu device lain pun tak apa. And then so there's subretinal inflammation. And then this will lead to the deposition of the abnormal material under the retinal pigment epithelium too. And then this will cause the dysfunction of the retinal pigment epithelium, and then lead to the atrophy of the RPE, and then cause non-exudative types. Sekejap Sarah, I tertinggal sebenarnya. Boleh you cerita balik tak sikit lagi yang awal tu? Start from the damage to the retinal pigment epithelium and choriocapillaries, and then lead to the subretinal inflammation, and also it will cause the deposition of the abnormal material under the retinal pigment epithelium. Panggil apa abnormal material tu? Drusen. Okay, then? And then cause the retinal pigment epithelium dysfunction, and then lead to the atrophy of the retinal pigment epithelium. Okay, almost complete. Ada lagi yang tertinggal sikit, tapi tak apa. Okay, thank you. Next, Irfan. Yes, Prof. Yeah, Irfan. So for the pathogenesis of wet wet ARMD. Yep. So it starts with the retinal epithelium dysfunction. Then there will be the drusen will be deposition in at the RPE. And then there is defect in the brush membrane. Brush membrane. Okay. Brush membrane. And then there will be formation of choroidal neovascularization, which cause there will be growth of new choroidal vessel, which cause exudate formation. Okay, boleh lah. Alright. Okay. Okay, Irfan, thank you. Nur Aini Ahmad. Ya, Prof. Okay, Nur Aini. Kejap. Ini semua duduk kat rumah duduk kat bilik duduk kat asrama Hello? Nampak tak? Nampak. Ni semua duduk kat asrama je. Kena kurung semua, kena kuarantin. Yes, Prof. Asrama. Ya, tak apa. Okay, Nur Ain. Apa nama Nur Aini Nur Aini. Ya, Nur Aini. Yeah. What are the complications of ARMD? Complication is there is vitreous hemorrhage. Okay, good. Sebabkan tu yang formation of new blood vessel yang tak stable tu. And then akan ada detachment, which is contoh dia exudative retinal detachment. Okay. Alright, betul. And then ada hemorrhagic retinal pigment epithelium detachment. Okay. Ada lagi? And then ada hemorrhagic sensory detachment. And then ada ni, disciform scarring. Yeah, at the end dia dapat scar at the macula. Okay. Alright, thank you. Thank you. Yeah, Muhammad Syahiran. Ya, Muhammad Syahiran. Okay. How do you treat this ARMD? What are the treatment options? Treatment option for ARMD include laser, photodynamic therapy, near vision aids, and intravitreal anti-VEGF. Okay, good. Okay, siapa lagi yang tak kena ni? Muhammad Alif dengan Alia. Okay, tanya Muhammad Alif. Okay, nanti I tunjuk gambar dulu. Okay, thank you ni. Apa? Siapa nama tadi? Aiman Tak ingat dah. Nama apa? Anas, Prof.
Anas. Thank you. Welcome. Okay. So this is the pathogenesis of AMD. Okay. Kenapa kita dapat age-related macular degeneration ni? Ini adalah disebabkan oleh dysfunction of the RPE. Okay, RPE ni kalau kita tengok retinal layer tadi, yang bawah sekalian ni adalah RPE. RPE ni dia macam kalau in our body is like a kidney lah. Kidney ni dia punya function is to remove all the toxic material. So inside the eye ni, sel yang berfungsi untuk remove all the toxic material adalah RPE. Okay. So masa kita muda-muda, the RPE ni boleh berfungsi dengan baik, remove all the toxic material. But when we getting older, the RPE ni dah macam tak boleh nak remove all the toxic material dengan efficient. Okay. Mana-mana yang dia tidak boleh nak remove the material tu, dia akan deposit dekat sini lah. Dia akan release kat sini, dekat bawah RPE. Okay, di bawah RPE. Yang ni adalah choroid, yang hitam ni adalah RPE. So yang satu line ni adalah Bruch membrane. So material yang dia tidak boleh metabolize, dia akan release bawah dia. Yang this material ni lah yang kita panggil drusen. Okay. Kalau tengok gambar ni, ini adalah normal retina. This is retina, this is RPE, and yang green ni adalah the Bruch membrane, and this is the choroid. Choroid ni reach of the blood vessels, and the fungsi of this Bruch membrane actually to prevent the blood vessel from the choroid naik kepada retina. So sekarang ni RPE dah tak boleh berfungsi macam biasa. Dia akan release the material. Material tu yang kita panggil drusen, located between the RPE and Bruch membrane. So this is drusen. Kalau kita tengok fundus, kita akan nampak inilah drusen, multiple yellowish deposit. Dia macam hard exudate tapi dia duduk deeper. Kalau hard exudate tu dia duduk dalam retinal layer, tapi kalau drusen dia duduk deeper inside the between the RPE and Bruch membrane. Okay. So this drusen ni, bila ada drusen between the RPE and Bruch membrane, dia menyebabkan defect pada Bruch membrane. Once the Bruch membrane ni defect, the blood vessel from the choroid akan naik, grow inside this area lah, subretina and also inside the above the RPE. Ini yang kita kata choroidal neovascular formation. So this choroidal neovascularization ni, this is a new vessel, so dia tidak stable, so dia akan bleed juga, so menyebabkan retinal hemorrhage. Kalau dia duduk kat sini saja, dia menyebabkan RPE detachment. Kalau dia pergi kat sini, dia menyebabkan subretinal hemorrhage. Kalau dia pass to the retinal layer, masuk dalam vitreous, dia menyebabkan vitreous hemorrhage. Okay, yang ini adalah the pathogenesis for non-exudative ARMD, di mana kita ada drusen juga. Drusen ni duduk between the RPE dengan Bruch membrane. So drusen ni dia tidak menyebabkan break pada Bruch membrane, tetapi dia menyebabkan thicken of the Bruch membrane. So Bruch membrane ni jadi makin tebal, dan actually the outer layers of the retina ni dia dapat nutrient supply from the choroid. Dia ada diffusion of the nutrient from the choroid through the Bruch membrane yang supply the outer part of the retina. Tapi bila Bruch membrane thicken, so the nutrient tu tak boleh nak diffuse from the choroid. So RPE ni akan jadi atrophy. Bila RPE jadi atrophy, the photoreceptor pun akan jadi atrophy. Yang itulah yang menyebabkan atrophic AMD ataupun non-exudative AMD. So ni gambar lain lagi. Just to explain the same thing. This is the photoreceptor, this is the RPE, this is the Bruch membrane, and this is the choroid. So RPE bila tak boleh nak metabolize the material, dia akan release kat bawah dia, dapat drusen. So drusen ni menyebabkan break pada Bruch membrane. Bila break, the blood vessel from the choroid akan tumbuh kat sini. So dapat
new vessel formation, kita panggil choroidal neovascularization. This new vessel tak stable, dia akan bleed, so dapat sub RPE hemorrhage, dapat sub retinal hemorrhage. So at the end, lama-lama hemorrhage ni akan organize, dapat scar. The most important, yang scar ni actually develop at the macular area. So dia akan menyebabkan poor vision. Benda ni berlaku kat macular area. So this cave-form scar at the macular area. So dia menyebabkan poor vision. Inilah menyebabkan hemorrhagic RPE detachment, sensory neuroretinal detachment, vitreous hemorrhage and the scar. Treatment, how do we treat? Dulu kita bagi laser, kita just bagi laser saja dekat new vessel kat sini. Tetapi bila you bagi laser, you akan damage the structure at the macula, so vision pun tak improve juga. So later after the laser punya ni, kita ada photodynamic therapy. This photodynamic therapy ni kita kena bagi drugs first. Inject the drugs, lepas inject the drugs ni dia ada affinity to the new vessel, dia akan pergi kepada receptor yang ada new vessel. And then kita stimulate dengan laser. Ini masa laser ni dia ada special laser, special wavelength of the laser. Dia akan just shine saja dekat sini, dia tidak laser tapi dia just shine saja kat sini. So this laser, bila material yang kita inject tadi exposed to the laser beam, dia akan menyebabkan coagulation pada new vessel. So itu yang, so dia better daripada laser biasa. Tetapi kita tidak ada laser ni dekat USM, so kita tak treat this patient using the photodynamic therapy, tetapi kita treat dengan intravitreal anti-VEGF. So kita inject obat dalam mata, this is the anti-VEGF. So the anti-VEGF ni, because kita tahu dia ada new vessel formation, choroidal neovascularization, so bila kita inject the anti-VEGF, dia akan actually stop the new vessel formation. Tapi the problem is, this drug, the anti-VEGF ni, dia punya action dia hanya untuk 4 weeks sahaja. So patient need regular injection, monthly injection of this anti-VEGF. Dan drugs ni sangat mahal lah. Satu injection of obat sahaja adalah about 1,000. Okay. So kalau patient tu perlukan regular injection setiap bulan selama 3 bulan, so 3,000 lah. Kalau dia perlukan injection untuk selama 6 bulan, 6,000. So maknanya is very expensive lah. Patient have to buy, obat ni tidak ada dalam hospital. Kita ada apply through the hospital tapi dia limited untuk 5 patient only. Jadi kalau siapa patient yang bukan kaki tangan USM ke apa, dia kena beli sendirilah. Sekiranya patient tu dah develop scar at the macular area, so no point kita buat laser, no point kita inject the anti-VEGF. Apa yang kita boleh buat hanya menggunakan near vision aid. Kita help the patient what type of the near vision aid yang patient perlukan. So kita kena refer optometrist. So patient akan discuss dengan optometrist which near vision aid yang suitable untuk dia lah. Okay. So that's all for the today punya tutorial. Cuma I ada summary sikit untuk summarize kat sini. The common fundus signs. So kita kat sini common fundus sign yang untuk retina, kita ada retina hemorrhage, retina exudate dan juga cotton spot. Retina hemorrhage, kita ada frame shade retina hemorrhages, kita ada dot and block retina hemorrhages, and kita ada sub retina hemorrhage. So flame shade retina hemorrhages, the common cause is central retinal vein occlusion. Tadi kalau central retinal vein occlusion, mainly dia involve the big vessel of the retina, so dia occlude kat sini. Bila dia occlude the big vessel kat sini, sebenarnya bleeding actually occur at the superficial part. Bila bleeding occur at the superficial part, kita tahu dekat superficial part of the retina kita ada nerve fiber layer, so nerve fiber layer ni dia panjang-panjang. That's why the pattern of the hemorrhage is flame shade. So kalau you tengok flame shade tu, the most common cause is the retinal vein occlusion. Untuk diabetic retinopathy, dia involve the microvascular. Microvascular biasanya inside the retinal layers. So the big vessel here, dia bagi small branch kat bawah ni, inside the retina. So diabetic retinopathy involve this small blood vessel. So this small blood vessel inside the retinal layer. So kalau ada bleeding ke apa, dia akan dia hanya
dalam bentuk blok-blok macam tu saja. That's why bila you tengok fundus, dia dapat dot and block retinal hemorrhages. Untuk ARMD, the lesion is below the RPE ataupun below the photoreceptor sebab kat situ dia ada choroidal neovascularization. Sebab tu kalau ada blood kita panggil subretinal hemorrhage. This is retina. So bleeding is actually subretinal hemorrhage. So this is in ARMD. So dia ada subretinal hemorrhage. So kalau you nampak kat sini, you boleh follow the blood vessel. You boleh nampak the blood vessel. Maknanya the big vessel here, you still can see the big vessel here because the blood is subretinal. Okay. Vitreous hemorrhage, in diabetic retinopathy, kalau you tengok vitreous hemorrhage, dia akan jadi macam ni lah, hazy view, you tak boleh tengok fundus dengan clear. Kalau pre-retinal hemorrhage, you still can see the fundus very clear, but you know the pre-retinal hemorrhage means that the blood is in front of the retina. So, you boleh nampak blood vessel, tiba-tiba stop, maknanya ada blood vessel in front of the retina. Okay. So, this one mix vitreous hemorrhage dengan pre-retinal hemorrhage. This is a vitreous hemorrhage. This one is pre-retinal hemorrhage. So this is vitreous hemorrhage, blood inside the retina. Kalau you tengok macam ni lah, you tak nampak apa-apa pun because hazy view. If the retina is blocked by the blood kat sini. Okay. This is pre-retinal hemorrhage. Ini adalah vitreous, ini adalah retina. Blood between the vitreous and the retina. So this is pre-retinal hemorrhage. So you boleh nampak the retina, mana yang tak block tu you boleh nampak, tapi yang kawasan yang block ni dia akan tak nampak lah, you nampak hemorrhage saja. Dan the blood is well organized lah. Kalau vitreous hemorrhage dia tidak well organized, dia macam hazy, macam diffuse macam tu. So this is to show patient with mixed vitreous hemorrhage and pre-retinal hemorrhage. That's why you nampak macam ni lah. This is the pre-retinal hemorrhage. Yang ini yang diffuse kat sini adalah vitreous hemorrhage. So retinal exudate, kita ada exudate in diabetic retinopathy and subretinal exudate in ARMD. So exudate ni macam ni, warna kuning macam ni. Kita kena apa orang kata differentiate whether the exudate, kalau exudate dekat macula ni tebal macam ni, adakah dia ARMD ataupun diabetic retinopathy. So kita tahu kalau diabetic retinopathy kita akan dapat dot and block hemorrhage juga kat outside. Kalau yang ini dia tak ada, dia clear dekat macula saja. So you have to differentiate. Kalau dia exudate yang besar-besar macam ni, sama ada AMD ataupun diabetic retinopathy. And then AMD biasanya subretinal exudate. You can see the blood vessel kat sini. So means that the exudate is below the retina. Okay, yang ni in diabetic retinopathy is due to microvascular abnormality. So dia inside the retina, so exudate duduk dalam retinal layer. Tapi untuk AMD, the exudate is below the retina because they from the choroidal neovascularization. So dia duduk below the retina. So yang ini nak differentiate cotton wool spot dengan hard exudate, dua-dua nampak sama. Multiple yellowish deposit, ini pun multiple yellowish deposit, tapi kita dah tahu dia punya pathogenesis and site of lesion. Kalau hard exudate actually inside the retinal layer, kalau drusen actually below the retina, below the RPE. Cotton wool spot, yang whitish macam ni fluffy ni adalah cotton wool spot. So this is cotton wool spot. This is in diabetic retinopathy and this is in hypertensive retinopathy. So what is cotton wool spot? Cotton wool spot is actually the nerve fiber. This is the nerve fiber yang infarct, nerve fiber yang infarct. Dia tak dapat nerve fiber ni dia ada axon dia tu, ada granul dia tu, cytoplasmic punya ni dalam ni. So dia macam bila dia infarct, dia stop, dia tak boleh nak flow, dia akan accumulated kat situ tu jadi swollen. Swollen of this nerve fiber layer. So dia dekat nerve fiber layer, sebab tu cotton wool spot ni dia duduk kat sini dia, yang putih-putih ni, superficial compared to hard exudate is much more deeper. And the colour dia pun lain sikit lah. So in summary, kita ada for the retinopathy, kita ada
diabetic retinopathy, arterial occlusion, vein occlusion, AMD and also hypertensive retinopathy. I think that's all. Ada soalan ke? Prof, saya ada soalan. Yep. Untuk retina artery occlusion dengan diabetic retinopathy, dua-dua kan ada occlusion dan dua-dua ada ischemia. Tapi kenapa dekat diabetic retinopathy dia tak jadi pale, dia punya tu kan jadi ischemic juga. Lepas tu dekat retina artery kan dia occlusion juga, kenapa tak ada neovascularization? Okay, good question. Thank you. Okay. Artery occlusion, artery occlusion. Mana gambar artery occlusion? Okay. Artery occlusion ni, bila dia occlude, central retinal artery occlusion ni, dia occlude, dia actually the main vessel, big vessel. Kalau kita tengok retinal layer, mana tak ada retinal layer? Okay. Ini big vessel kan, big vessel duduk kat superficial, nampak tak? Big vessel duduk dekat superficial, and then this is the big vessel dekat superficial of the retina, and then dia bagi semua branch kat dalam ni. So yang semua branch ni inside the retinal layer. Dalam artery occlusion, dia actually block yang big vessel ni. Dia block the big vessel. So once dia block the big vessel, yang semua ni pun tak ada blood supply juga. So dia automatic dia dapat infarct. Kalau artery occlusion dia infarct maknanya sel terus mati. Sel mati, infarct. Kalau ischemia, sel tu tak mati lagi, dia masih ada tapi nyawa-nyawa ikan lah. Sebab tu bila ischemia, dia nyawa-nyawa ikan, sel tu nyawa-nyawa ikan, dia masih sempat untuk release the vascular endothelial growth factor untuk formation of the new vessel. Dalam artery occlusion, sel tu infarct, dia dah mati. So dia tidak ada drive untuk hasilkan vascular endothelial growth factor. So dia tidak menghasilkan new vessel formation. Okay. In diabetic retinopathy, dia involve di small vessel saja. Kalau dia block pun, kalau dia occlusion tu, occlusion hanya small vessel saja. So the big vessel ni masih berfungsi. So masih dia bagi blood supply lah. Saya menjawab soalan ke? Menjawab. Okay, faham Prof. Thank you. Okay. Ada lagi soalan lain? Prof, saya nak tanya. Ya. Berkenaan dengan retinal hemorrhage kan Prof cakap ada vitreous dengan vitreous hemorrhage dengan pre-retinal. Yes. Kalau di overlap macam mana Prof? So kalau di overlap macam mana kita nak tahu? Nak bezakan kalau dia. Macam yang Prof yang contoh Prof tunjuk tu kan dia macam atas dengan bawah sikit kan. So kalau dia overlap macam mana Prof? Dia overlap biasanya kita kalau the vitreous hemorrhage ni tidak dense, kita boleh nampak lagi. Tapi kalau dia dense sangat vitreous hemorrhage, kita tak nampak dah. Kita tak boleh nak differentiate. Kalau dia dense sangat, sebab vitreous hemorrhage pun dia ada dia punya severity, kadang-kadang mild saja, so kita boleh nampak lagi dia punya features di belakang dia tu. Kalau dia dah dense sangat, kita tak boleh nak differentiate. Biasanya kita tak boleh nak differentiate lah. Yang ini kita boleh differentiate sebab kita nampak dia punya shape dia. Biasanya dia clear lah, dia tidak hazy, tak diffuse macam ni. By experience sebenarnya you boleh lah sebenarnya. Kalau tak ada experience tu susah sikit nak differentiate sebenarnya. Boleh ke? Ni kena praktis banyak kali baru tahu nak membezakan dia. Boleh Prof. Dia ibarat macam mana? Dia ibarat macam kalau you tengok kalau kita orang Malaysia ni, kita dah boleh bezakan orang Malaysia dengan orang Indonesia walaupun dia hampir sama. Tapi you tengok you dah kenal ini orang Malaysia, ini orang Indonesia. Betul tak? You boleh beza tak orang Malaysia dengan orang Indonesia? Boleh Prof, boleh. Boleh kan? Tetapi kalau orang tak biasa, katakan orang putih lah kan datang kat sini, yang datang belajar buat medical student ke kat sini ke apa, dia boleh beza tak orang Malaysia dengan orang Indonesia? Dia susah untuk dia membezakan sebab dia tak biasa.
Tapi sebab kita dah biasa, jadi kita senang nak membezakan walaupun dia hampir sama. Macam tu juga kalau you selalu examine the funder, selalu tengok, dan you boleh bezakan. Tapi kalau you baru-baru nak kenal, susah you nak bezakan. Macam tu lah. Ya, skill tu dia perlukan apa orang kata, kena praktis. Itu je, untuk dapatkan skill dia kena praktis. So untuk praktis tu you have to banyak kali examine lah baru you dapat. Yes, anything? Baik. For both dia tak ada difference in management lah Prof kan? Kira sama je. Okay. Yes. Thank you Prof. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, I think that's all lah for today. Thank you very much. So I stop sharing lah. Huh? Okay, thank you. Ada dua orang yang ada dua orang yang tak kena tanya kan? Siapa Alia dengan Muhammad Alif Tak apalah, rezeki you. Bukan, okay. Saya Prof. Oh, siapa yang tak kena tanya? Azimah. Oh, Azimah yang tak kena tanya. Tak apalah, rezeki you. Siapa yang CBL dengan saya besok? CBL? Pukul berapa sebenarnya? Sebenarnya pukul berapa patut start? Dia jadual tu tulis 8.30. So I tak tahu 8.30 tu start classing ke 8.30 tu start present. Present. So you nak 8.30 present ke you nak 8.30 class? Oh, 8 suku class and then 8.30 present. Okay, kalau macam tu kita ikutlah macam tu. Tak payah ubahlah. Siapa yang bagi link nanti? Okay, so you kena bagi link dekat Dr. Hook jugalah untuk clerking kan? Is it the same link ke ataupun link yang lain-lain? Link sama sebab I pun nak join juga the clerking tu, nak tengok macam mana you clerk lah. Okay, that's all. Thank you. Okay, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. Thank you. Thank you, Prof. Okay.